De cantate klonk bij Bach op tweede paasdag en dat is nog maar 3 dagen na Goede Vrijdag. Dus de kerkgangers die zullen zeker het slot van de Johannespassie zich herinneren op dat moment. Prachtige langzame muziek, Ruht, Wohl, C klein, een rustige driekwartsmaat. En dat is ook precies hoe deze cantate begint. Dus Bach wil ook heel graag dat je daaraan terugdenkt. Dat heeft hij denk ik niet zomaar gedaan. Twee leerlingen gaan naar Emmaus, lopen een beetje bezorgd die route en komen een vreemdeling tegen en ze praten dan natuurlijk over waar ze vol van zijn, namelijk alle gebeurtenissen uit de passie. Aan het eind van de dag zeggen ze tegen die vreemdeling, blijf maar slapen, want het wordt al donker. Bleib bij ons, denn es wird Abend werden. Dat is ook de enige tekst van het openingskoor, ook nog met die zorgen van het passieverhaal in de muziek. Maar ook vriendschap als kleur die daar in het verhaal klinkt. Het is een absoluut vriendschappelijke uitnodiging. Blijf maar slapen, want het wordt donker. I think when you look at the cantata as a whole, I think it's a very broad theme about the journey from darkness and sin to the light or the enlightenment in belief in Christ. And I think the way he's constructed it, it's just a series of individual responses to that situation. Some are optimistic, some are doubtful, some are certain, some are absolutely sure that sin is all around and unavoidable. So I think you get a big survey of human responses to this one particular issue. So the first thing we hear after the opening chorus is the alto aria. It's almost as if the character is trying too hard to be complimentary after this slightly unsettling opening chorus. And it's very positive and it's very open, and it's a big gesture that seems to suggest confidence. And then we immediately go into the second half where the real doubt of this character is revealed and the darkness is creeping into his positivity as well. So from a purely human perspective, that seems quite natural. It feels as if we've got someone who's trying to say all the right things and trying to be positive, but actually within themselves there is huge amounts of doubt and fear and anxiety. And I think it's interesting that Bach didn't decide to bring the A section of the soloist back at the end of this aria. We get the instrumental playing, but not the text of the singer. And I think that makes sense if you look at it as a piece of drama, because the character has revealed himself to not be the confident person at the beginning of the aria, and it actually makes it far more realistic and far more human and far more relatable, I think, to his audience. The aria that follows is the soprano chorale aria. Whilst the text actually remains fundamentally the same theme, this aria is full of optimism. Je kunt je zomaar voorstellen dat Bach dat bijzondere instrument van die violoncello piccolo, want dat schrijft hij dan voor als obligaat instrument, dat hij dat heeft gebruikt omdat hij zich laat inspireren door het verhaal. De dag is ten einde, de avond valt, er verschijnen sterren aan de hemel. In de literatuur las ik ergens iemand die het beschreef als een flonkerende sterrenhemel, die partij voor de violoncello piccolo. And it's quite nice that he said it as the chorale text, because it gives it a wonderful simplicity, almost, some might say, naivety, of this joy and optimism that everything will be okay. I think when you get to the tenor aria, the same question is being asked, but you get a sense that there's a greater determination, a greater strength to see it through from the darkness to the light. Letterlijk zegt de tenor in de tweede helft van zijn aria, lass nun das helle Licht scheinen. Dus opnieuw letterlijk het woord licht wordt in de tekst genomen. En je krijgt dus opnieuw die verschuiving van donker naar licht. So I think maybe there is a sense that we've experienced all the responses. And there is a determination at the end to go to the light.